That's why yung RPM's report ay should be annotated by an RGC or an RSI. Okay? That's the interval. Ang pinaka, the highest is the ratio, no? The most advanced. And the Hindi na ako precise maintindihan. measurement scale. Like what I have said, it possesses all, no? The properties of measurement, no? The magnitude, the equal interval, and the absolute zero. It is seldom used in assessment kasi nga very precise siya. Ang ano ma, Time is very precise. ang laki Height ng is very kinita precise. nito, like Ratio 190 scale ang kami tawag dito, tapos dyan. 6K bayad namin Maliwanag sa ha? kanya. So please So 1 remember million these halos yung four. kinita niya. These are the most important things that you have Tapos to 6 remember. na Sabado lang I put yun. them in a table para mas Grabe madaling yung no, matandaan. every year siyang, And I use the 4 na height batch as an na kami. example, no? So for magkano example, yung the mga 5 nominal million allows for kinikita niya per categorizing, year yes. just for this? Ordinal Ang lahat galing. ito meron, no? For the equal Iba interval, talaga pag ano lang ang matalino meron? ka eh. Interval and ratio. Absolute zero, ano lang ang meron? Ratio. So therefore, pwede mo rin tingnan, ratio lahat meron nito. Ang interval, ano lang ang wala sa kanya? Absolute zero. Nominal, ano lang meron sa kanya? Allows for categorizing and so on. Naintindihan? Okay. Now, let's go to reliability and validity, the scales of the properties of tests. Okay? For a while.